We have a question. Sketch the vector field on R2 where x of p equal to 0, 1 and find the integral curve through the point p equal to AB and p equal to 1, 0. That is, first one is a general point AB and second one is a particular case 1, 0 of each of these vector fields. So first we have to sketch the vector field. So given x of p equal to 0, 1. As a vector field x of p equal to, we have the general formula p x of p, the associated function, that is here it is 0, 1, p 0, 1, that is any point x1 x2 R2 lana is mapped into 0, 1. That is our vector field 0, 1, and that is any vector any point x1 x2 is mapped into a vector 0, 1 at that point. So we have x1 x2 axes and 0, 1 is the vector part. First we take 0, 0. So 0, 0 ne add cheyumbo adu 0, 1 ilekku map cheyum. So 0, 1 and it is here is 0, 1. So ingane oru vector ittu. Then നമുക്ക് 1, 0 എടുത്തു നോക്കാം. 1, 0 1, 0നെ 0, 1 ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് 1, 0 എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ നിന്ന് 0, 1 എന്നുള്ള വെക്ടർ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് 1, 1 എന്ന് കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് ഇങ്ങനെ കിട്ടും. ഇനി 1, 1 എന്നുള്ള വെക്ടർ എടുത്താലോ അതിൽ നിന്ന് 0, 1 പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 1, 2 എന്ന് കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് 1, 2. ഇനി -1 0 ആണെങ്കിലോ 0, 1 ദാറ്റ് ഈസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ -1, 1 എന്ന് കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് ഹിയർ. ഏത് വെക്ടർ എടുത്താലും അങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഇതിൻ്റെ ഒരു യൂണിഫോം ഫ്ലോയിഡിൻ്റെ വെലോസിറ്റി വെക്ടർ ഫീൽഡ് നമ്മൾ വരച്ചിരുന്നു. അതുപോലെ മുകളിലേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഒരു വെക്ടർ ഫീൽഡാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. ഇനി അടുത്തൊരു പോയിൻ്റ്, അതായത് പോയിൻ്റ് -1, -1 -1, -1 എടുത്താൽ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ 0, 1 എന്നുള്ള വെക്ടറാണ് മാപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ -1, 0 എന്ന് കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് ഇങ്ങോട്ട് മാപ്പ് ചെയ്യും -1, 0. അപ്പോൾ എവിടെ എടുത്താലും ഇങ്ങനെ ഒരു മുകളിലേക്കുള്ള ഒരു യൂണിഫോം ഫ്ലോ ആണ് കിട്ടുക. സോ ദിസ് ഈസ് അവർ വെക്റ്റർ ഫീൽഡ്. ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഒരു വെക്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ, ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന വെക്റ്റേഴ്സാണ് കിട്ടുക. So that is the required vector field. Now the second part of the question is find the integral curve. ഈ വെക്റ്റർ ഫീൽഡിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ കർവ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം. സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻ്റഗ്രൽ കർവിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം. കണ്ടീഷൻ ടു ഫൈൻഡ് ദ ഇൻ്റഗ്രൽ കർവ് വി ഹാവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇഫ് ആൽഫ ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു R2ലാണ്. സോ x1 ഓഫ് ടി x2 ഓഫ് ടി ഒരു ഇൻ്റഗ്രൽ കർവ് ആണെങ്കിൽ ബി ആൻ ഇൻ്റഗ്രൽ കർവ്, then it must satisfy the condition x of alpha of t equal to alpha dot of t. This is the condition of integral curve. Vector fieldum velocity vector fieldum coincide ചെയ്യണം for every t in some interval I. There is x of alpha of t എന്ന് പറഞ്ഞാൽ x of p വെക്റ്റർ ഫീൽഡ് x of p എന്ന് പറഞ്ഞാൽ p x of p ആണ്. സോ x of alpha of t എന്ന് പറഞ്ഞാൽ x of alpha of t means alpha of t x of alpha of t. That is alpha of t x of alpha of t x of p എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0, 1 ആണ് ഫോർ എനി p. അത് ഒരു 0യും 1ഉം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെക്റ്റർ ഫോമാണ്, ടീനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. സോ ഹിയർ ഈസ് ആൾസോ 0, 1. ആൻഡ് ആൽഫ ഡോട്ട് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ആൽഫ ഡോട്ട് ടിയുടെ ഇക്വേഷൻ പറയാം. ഇറ്റ് ഈസ് എ വെക്റ്റർ വിത്ത് ബേസ് പോയിൻ്റ് ആൽഫ ഓഫ് ടി ആൻഡ് ഡി ആൽഫ ബൈ ഡി ടി. അപ്പോൾ ആൽഫ ഓഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ x1 ഓഫ് ടി x2 ഓഫ് ടി ആണ്.
and d alpha by dt എന്ന് പറഞ്ഞാൽ dx1 by dt dx2 by dt, where x1 and x2 are functions of t. So for the integral curve we have alpha dot t equal to x of alpha of t, that is alpha of t dx1 by dt dx2 by dt equal to alpha of t, this is 0 and 1. So by getting the vector part we get dx1 by dt equal to 0 and dx2 by dt equal to 1. So from the first one, dx1 by dt equal to 0 implies dx1 equal to 0. By integrating dx1 interval 0, we get x1 equal to some c1, integrating constant c1. x1 means x1 of t equal to c1. Similarly, from the second equation, dx2 by dt equal to 1, that implies dx2 equal to dt. Integrating we get integral dx2 equal to integral dt, that is x2 of t equal to t plus c2. So we get x1 of t equal to c1, x2 of t equal to t plus c2. Therefore alpha of t equal to x1 of t x2 of t, that's equal to c1 t plus c2. This is alpha of t. Now we have to find the integral curve passing through a point p equal to ab, a general point, and another point p equal to 1, 0. By the existence and uniqueness theorem for maximal integral curves that we already proved, there exists an interval I such that alpha of 0 equal to p എന്നാണ്. ആൽഫ ഇൻ്റർവൽ കർവ് ആണെങ്കിൽ ആൽഫ ഓഫ് 0 ഈക്വൽ ടു സം പോയിൻ്റ്, അങ്ങനെയുള്ള മാപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻ്റർവൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ്. സോ ആൽഫ ഓഫ് 0 ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ പി എ ടിക്ക് കിട്ടിയ, ദാറ്റ് ഈസ് സം എ ബി. ആൽഫ ഓഫ് 0 മീൻസ് ടിക്ക് 0 കൊടുക്കുക. ടിക്ക് 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ c1 തന്നെ ഇവിടെ c2 എന്ന് വരും. ദാറ്റ് ഈസ് c1 0 plus c2 equal to ab. So c1 equal to a, c2 equal to b. That is alpha of t equal to c1 equal to a ആണ്, a b plus t. So alpha of t equal to a, b plus t. Now if the point p equal to 1, 0 ആണെങ്കിൽ we get alpha of t equal to a equal to 1 b equal to 0, 0 plus t, that is 1 comma t. So that is the integral curve passing through ab, that is alpha of t equal to a comma b plus t, and if it is passing through the point 1, 0, we get alpha of t equal to 1 comma t. Now we consider another question, that is same question, x of p equal to minus p. So first we have to sketch the vector field x of p equal to minus p. That is, we have x1 and x2 axes. This is also in R2. R2ലാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് 0, 0 എന്ന പോയിൻ്റ് എടുത്താൽ ഇതിലെ പോയിൻ്റ് എങ്ങനെ വരും? എക്സ് ഓഫ് പി, വെക്റ്റർ ഫീൽഡ് വരുന്നത് എക്സ് ഓഫ് പി ഈക്വൽ ടു പി എക്സ് ഓഫ് പി ആണ്. അതായത് പി x1 x2 R2ലാണ്, മൈനസ് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് x1 മൈനസ് x2. അപ്പോൾ ഏത് പോയിൻ്റ് x1 x2 എടുത്താലും ഇറ്റ് ഈസ് മാപ്ഡ് ഇൻ ടു മൈനസ് x1 മൈനസ് x2.
എന്ന വെക്ടറിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യും അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ്. സോ 0 0 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 0 0നെ -0 -0 ആണ് ഡ്രോ ചെയ്യേണ്ടത്. ദാറ്റ് ഈസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 0 0 തന്നെ കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ പോയിന്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ്. നൗ വി ടേക്ക് അനദർ പോയിന്റ് ദാറ്റ് ഈസ് സം 1 0 1 0 that is mapped into the vector part is -1 -0, that is we get 0 0 1 0 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ 0 0യിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെയാണ് 1 0 എങ്കിൽ മാപ്ഡ് ഇൻ ലൈക്ക് ദിസ്. and now we take 0 1 0 1നെ 0 -1, that is again 0 0, that is ഇങ്ങോട്ട് മാപ്പ് ചെയ്യും. ഇനി ഇവിടെ -1 0 എടുത്താലും ഇങ്ങോട്ട് മാപ്പ് ചെയ്യും. സോ now we take another point 1 1 എടുത്ത് നോക്കാം. 1 1നെ -1 -1ലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യണം. that is again 0 0. സോ അപ്പോൾ ഏത് പോയിന്റ് എടുത്താലും അതിൻ്റെ വെക്റ്റർ പാർട്ട് അതിനോട് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 1 യൂണിറ്റ് ഉള്ളതൊക്കെ, അതായത് 1 1 -1 1 -1 -1 അതൊക്കെ 0 0യിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യും. ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് എടുത്താലും അങ്ങോട്ട്. ഇനി ഈ പോയിന്റ് അനദർ പോയിന്റ് ദാറ്റ് ഈസ് സം 2 1 എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് എടുത്താൽ ദാറ്റ് ഈസ് -Pയിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യുക, അതായത് -2 -1ലേക്ക്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് മാപ്ഡ് ഇൻ ടു 0 0, ദാറ്റ് ഈസ് -2 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ഈസ് 2 2 1 ലൈക്ക് ദിസ്. സോ ഇങ്ങനെ ഒരു മാപ്പിംഗ് കിട്ടും. സോ ഇൻ ജനറൽ അത് ജനറൽ ഫോമിൽ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ we get like this. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫിഗറാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, that is the required vector field. Now we have to find the integral curve passing through a general point AB and a point 1 0. So for the integral curve, if alpha of t equal to x1 of t, x2 of t in R2 is a vector field, we get alpha dot of t equal to x of alpha of t. That is alpha dot t no alpha of t dx1 by dt dx2 by dt equal to alpha of t. Here is minus x1 x2. So equating the vector part, we get dx1 by dt equal to minus x1. Similarly dx2 by dt equal to minus x2. So by solving this from the first equation, dx1 by x1 equal to minus dt, and second one dx2 by x2 equal to minus dt. By integrating on both sides, we get this is log x1. Log x1 equal to minus t plus some c1. Here is log x2 equal to minus t plus c2. So ഇത് x1 equal to c1 e raised to minus t. Similarly x1 means x1 of t, x2 means x2 of t equal to c2 e raised to minus t. So alpha of t equal to c1 e raised to minus t, c2 e raised to minus t. Now by the theorem, there exists a point alpha of 0 equal to p,
that's equal to sum AB. That is, we get C1 e raised to minus 0, C2 e raised to minus 0 is equal to sum AB. That is C1, C2 equal to AB. That is C1 equal to A and C2 equal to B. So alpha of t, the integral curve alpha of t equal to A e raised to minus t. Similarly, B e raised to minus t. So if we consider the point P equal to 1, 0, then we get alpha of t equal to, here A is 1, B equal to 0. So it is e raised to minus t, 0. That is the required integral curve. E raised to minus t, 0. In general, it is A e raised to minus t, B e raised to minus t. Now, next we have another question. That is x of p equal to some x2 minus x1. x2 minus x1. That is x of x1 x2 equal to x2 minus x1. So we have to find the integral curve. So for the integral curve we have alpha dot t equal to x of alpha of t, that's equal to alpha of t dx1 by dt dx2 by dt equal to alpha of t. This is x2 minus x1, x2 minus x1. By equating we get dx1 by dt equal to x2, dx2 by dt equal to minus x1. The first equation is dx1 by dt equal to x2. അതുപോലെ dx2 by dt equal to minus x1. ഇവിടെ നമുക്ക് dx1 by x2 എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഇത് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് dx1ലാണ് ഡെറിവേറ്റീവ്, പക്ഷേ ഇത് x2 ആണ്. സോ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ മറ്റൊരു മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കണം. സോ dx1 by dt മൈനസ് x2 ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് എഴുതാം ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷന്. രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷന് dx2 by dt പ്ലസ് x1 ഈക്വൽ ടു 0. ഇനി ഈ d ബൈ ഡി ടിക്ക് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ഡി എന്നൊരു ഓപ്പറേറ്റർ ഫോം കൊടുക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് dx1 മൈനസ് x2 ഈക്വൽ ടു 0. സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ dx2 പ്ലസ് x1 ഈക്വൽ ടു 0. ഇതൊരു സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷൻ ആണ്. There are so many methods to solve a system of equation. This is the first equation, second one. Then multiply the first equation, or not multiply, operate the first equation by d. First equation d operate here. That is d of first equation. അല്ലെങ്കിൽ d of second equation ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല. d of first equation എന്ന് പറയുമ്പോൾ d square x1 minus dx2 equal to 0. This is third one. d square x1 minus dx2 equal to 0. From the second equation dx2 means dx2 equal to minus x1. So അത് third equation substitute ചെയ്യുക, dx2 equal to minus x1 എന്നുള്ളത്. So third equation becomes minus minus x1 equal to 0. That is d square x1 plus x1 equal to 0. That is d square plus 1 of x1 equal to 0. Now we can write the auxiliary equation. Put d equal to m, d square equal to m square. Like that we get m square plus 1 equal to 0. So m equal to plus or minus I. Complex roots ആണ്, complex conjugates ആണ് roots ആയിട്ട് വരുന്നത്. If the roots are of the form alpha plus or minus I beta, then the general solution, some y or some here, it is x.
x of t equal to e raised to alpha t c1 cos beta t plus c2 sin beta t. This is the general form. Here we get m equal to plus or minus I, that is real part alpha equal to 0 and beta equal to 1 ആണ്. So we get നമ്മൾ x1 ആണ് സോൾവ് ചെയ്തത്, x1 ആണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. സോ x1 of t equal to e raised to alpha t means e raised to 0 t 1 ആയിട്ട് പോകും. Then c1 cos t beta 1 ആണ് plus c2 sin t x1 of t. Now we have to solve x2 of t. x2 നമുക്കറിയാം, x2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ x2 മീൻസ് dx1 ആണ്. ഫ്രം ദി ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ x2 ഈക്വൽ ടു dx1, ദറ്റ് ഈസ് x1ൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് x2. ഫ്രം 1 x2 equal to dx1, that is derivative of x1, that is d by dt of x1 c1 cos t plus c2 sin t, that's equal to minus c1 sin t plus c2 cos t. So we get x1 and x2, that is alpha of t equal to x1 of t x2 of t, that's equal to c1 cos t plus c2 sin t, that is x1, and x2 equal to c1 sin t plus c2 cos t minus c1 sin t plus c2 cos t. Now by the theorem there exists a point alpha of 0 equal to p, that's we take AB, that is c1 cos 0 plus c2 sin 0 comma minus c1 sin 0 plus c2 cos 0 equal to AB. So we get to c1 comma c2 equal to a comma b, that is c1 equal to a and c2 equal to b. So alpha of t equal to a cos t plus b sin t comma minus a sin t plus b cos t. If p equal to 1 0, we get alpha of t equal to 1 cos t, that is cos t the 0 at home, and minus sin t, that is the integral curve. Okay, thank you.